En las bromosas tierras del Reino de Valdoria, donde los castillos salzaban como gigantes de piedra contra el cielo perpetuamente gris, la reina Isabella de Montemayor caminaba por los pasillos de mármol del Palacio Real con el corazón lleno de inquietud. Sus pasos resonaban en la soledad de la madrugada, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los tapices ancestrales que narraban las glorias de sus antepasados. A sus 32 años, Isabella había gobernado Valdoria durante una década, heredando el trono tras la misteriosa muerte de su padre, el rey Fernando. Su reinado había traído prosperidad y paz al reino, pero esa tranquilidad estaba a punto de verse amenazada por fuerzas que ella apenas comenzaba a comprender. La reina se detuvo frente a la ventana de la torre, observando los jardines reales bañados por la luz plateada de la luna llena. Sus largos cabellos castaños, normalmente recogidos en elaborados peinados propios de su rango, caen libres sobre sus hombres, y su camisón de seda blanca ondeaba suavemente con la brisa nocturna que se filtraba por las rendijas de la ventana. Un ruido sutil la sobresaltó. Era apenas un susurro, como el roce de una túnica contra la piedra, pero en el silencio de la noche sonaba como un grito. Isabella se giró lentamente, su mano instintivamente buscando la daga ceremonial que siempre llevaba consigo, un regalo de su difunto padre que la había enseñado a usar desde pequeña. Quien anda allá susurró, su voz apenas audible pero cargada de autoridad real. Del corredor emergió una figura envuelta en una capa negra, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien entrenado en el arte del sigilo. La reina reconoció inmediatamente la silueta, era Rodrigo de Salamanca, el capitán de su guardia real, un hombre de confianza que había servido a su familia durante más de 20 años. Majestad, murmuró Rodrigo, inclinándose en una reverencia, perdón la intrusión a estas horas, pero hay noticias que no pueden esperar al amanecer. Isabella estudió el rostro catido del capitán, notando las líneas de preocupación que surcaban su frente y la tensión en sus músculos. Rodrigo era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de la verdad. Habla libremente, Rodrigo. ¿Qué perturbaciones amenazan la paz de nuestro reino? El capitán se acercó, bajando aún más la voz. Hemos interceptado correspondencia entre nobles de la corte y emisarios de reinos vecinos. Hay indicios de una conspiración, Majestad. Algunos de sus más cercanos consejeros podrían estar tramando su derrocamiento. La sangre se heló en las venas de Isabella. Durante años había confiado en su círculo íntimo, creyendo que su liderazgo justo y benevolente había ganado la lealtad de todos. La posibilidad de traición entre aquellos que comían en su mesa y dormían bajo su techo la golpeó como una daga en el corazón. ¿Tienes pruebas concretas?, preguntó, manteniendo la compostura real que había perfeccionado a lo largo de los años. Rodrigo extrayó de su capa un pergamino sellado con lacre negro. Esta carta fue interceptada esta misma noche. Venía dirigida al duque Álvaro de Castilla, pero nunca llegó a sus manos. Isabella tomó el pergamino con manos temblorosas. El sello no le era familiar, pero al romperlo y desplegar la carta, reconoció inmediatamente la elegante caligrafía del conde Sebastián de Córdoba, uno de sus consejeros más antiguos y, hasta esa noche, uno de los hombres en quien más confiaba. Las palabras escritas en tinta dorada parecían arder ante sus ojos, la rosa debe ser cortada antes de que sus espinas nos desangren a todos. El día de la cosecha se acerca, y nuestros aliados del este están preparados. La corona dorada pronto tendrá un nuevo portador, uno que entienda el verdadero valor del poder. Isabella sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La rosa era el símbolo de su casa real, y ella sabía perfectamente lo que significaba esa metáfora. Su propia muerte había sido planificada, y los conspiradores ya tenían un sucesor en mente. ¿Cuántos están involucrados?, preguntó, su voz apenas un susurro. Por lo que hemos podido determinar, al menos 5 miembros del Consejo Real. El conde Sebastián parece ser el líder, pero también están implicados el duque Álvaro,
el Marqués de Toledo, el Barón de Medina, y Rodrigo hizo una pausa, claramente rehecho a continuar. El nombre completo, capitán. No es momento para cortejas. Lady Esperanza de Navarra, vuestra prima y dama de compañía. El golpe final casi hizo que Isabella se desplomara. Esperanza había crecido con ella en palacio, había sido como una hermana, la confidente de sus secretos más íntimos y sus temores más profundos. Pensa que incluso ella había participado en esta traición era más doloroso que cualquier herida física. Y el sucesor que tienen en mente, logró articular. Su primo, el príncipe Eduardo de Valencia. Al parecer, los conspiradores creen que un hombre en el trono servirá mejor a sus intereses comerciales con los reinos del este. Isabella cerró los ojos, sintiendo el peso de la corona invisible que siempre levaba sobre sus hombres. Eduardo era conocido por su debilidad de carácter y su amor por los lujos. Sería fácilmente manipulable, exactamente lo que los conspiradores necesitaban para llevar a cabo sus planes. Cuando planean actuar, preguntó, abriendo los ojos con nueva determinación. Según nuestros informantes, durante el Festival de la Cosecha, dentro de 3 días. Planean usar la celebración como distracción, cuando el palacio esté lleno de invitados y la seguridad se vea comprometida por las festividades. Isabella se irguió, y por un momento, Rodrigo pudo ver en ella el mismo fuego que había caracterizado a su padre. La reina había sido educada no solo en las artes de la diplomacia y la administración, sino también en las de la guerra y la supervivencia. Su padre, consciente de los peligros que enfrentaría una mujer en el trono, se había asegurado de que pudiera defenderse tanto con palabras como con espadas. Entonces tenemos 3 días para preparar nuestra contraofensiva, dijo con voz firme. Rodrigo, ¿en quién podemos confiar completamente? En la guardia real, Majestad. Los soldados que jurarán lealtad directa a vuestra persona permanecen fieles. También tenemos aliados entre la nobleza menor, aquellos que han prosperado bajo vuestro reinado y no tienen vínculos con los conspiradores. Isabella comenzó a caminar de un lado a otro, trabajando rápidamente para formar un plan. Necesitamos actuar con astucia. Si confrontamos abiertamente a los traidores, podrían escapar o acelerar sus planes. Debemos hacerles creer que ignoramos completamente su conspiración mientras preparamos nuestra propia trampa. ¿Qué tiene en mente, Majestad? El Festival de la Cosecha será efectivamente el escenario de la batalla final, pero no como ellos lo planearon. Fingeremos normalidad completa durante los próximos días. Continuar con mis actividades habituales, asistir a las reuniones del Consejo como si nada hubiera cambiado, e incluso mostrar especial afecto hacia aquellos que planean traicionarme. Rodrigo asintió, comprendiendo la brillantez del plan. Mientras tanto, podemos usar ese tiempo para identificar a todos los colaboradores y preparar evidencia irrefutable de su traición. Exactamente. Pero hay algo más, Isabella se detuvo y miró directamente a los ojos de su capitán. Necesito que envíes mensajeros secretos a mis aliados en los reinos vecinos. Si esta conspiración tiene ramificaciones internacionales, debemos estar preparados para cualquier eventualidad. La reina se acercó a su escritorio y tomó una pluma de oro, comenzando a escribir rápidamente. También necesito que investigues los antecedentes de cada conspirador. Sus finanzas, sus correspondencias anteriores, sus alianzas familiares. Todo detalle podría ser crucial para entender el alcance completo de esta traición. Mientras escribía, Isabella no podía evitar que su mente vagara hacia los momentos compartidos con aquellos que ahora planeaban su muerte. Las cenas íntimas con Esperanza, donde habían reído como en los viejos tiempos, las largas conversaciones con el conde Sebastián sobre el futuro del reino, la confianza que había depositado en cada uno de ellos. Hay una cosa más, Rodrigo, dijo sin levantar la vista del pergamino. Quiero que organics discretamente la evacuación de los servientes leales durante el festival.
Si las cosas salen mal, no quiero que sangre inocente se derrame en estos pasillos. Por supuesto, Majestad. Y en cuanto a la princesa María, se refirió a la hermana menor de Isabella, una joven de 28 años que vivía en una de las torres del palacio, dedicada principalmente a sus estudios de astronomía y alquimia. Isabella hizo una pausa en su escritura. María era brillante pero ingenua en asuntos de política, y su naturaleza confiada podría ponerla en peligro. Enviala discretamente a nuestro monasterio aliado en las montañas. Inventa cualquier excusa, una peregrinación, una investigación para sus estudios, lo que sea necesario. Pero debe estar lejos del palacio antes de que comience el festival. ¿Entendido? ¿Algo más? Isabella dobló el pergamino y lo selló con su anillo real. Esto es para el rey Alfonso de Aragón. El y mi padre mantuvieron una amistad de décadas, y confío en que honrara esa alianza si las circunstancias lo requieren. Rodrigo tomó la carta con reverencia. Partir al amanecer personalmente para entregársela. No, tu lugar está aquí, conmigo. Envía a tu hombre de mayor confianza, pero aseguré de que comprenda la urgencia absoluta de esta misión. El capitán Asencio y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Majestad, se me permite la libertad de expresar una preocupación personal. Habla libremente, Rodrigo. En todos mis años de servicio, he visto muchas batallas y he enfrentado numerosos enemigos, pero nunca había visto una traición tan profunda y bien organizada. Estos hombres no son soldados impetuosos o nobles ambiciosos actuando por impulso. Son calculadores, pacientes, y han tenido tiempo de prepararse. La batalla que se avecina será diferente a cualquier otra que he enfrentado. Isabella se acercó al hombre que había sido como un segundo padre para ella. Lo sé, Rodrigo. Pero también sé algo que ellos han subestimado, el amor que el pueblo siente por este reino y por la justicia que hemos tratado de construir juntos. No lucamos solo por preservar una corona, sino por proteger todo lo que hemos logrado en estos años de paz y prosperidad. Entonces lucharemos con honor, Majestad, sin importar el costo. Sin importar el costo, repitió Isabella, sintiendo que esas palabras celeban un pacto que cambiaría para siempre el destino del reino de Valdoria. Cuando Rodrigo se retiró, Isabella permaneció sola en la torre, observando nuevamente los jardines que pronto podrían convertirse en campos de batalla. La luna había comenzado a ocultarse tras las nubes, y la oscuridad que se extendía sobre el palacio parecía presagiar los días tenebrosos que estaban por venir. La reina sabía que las próximas 72 horas serían las más cruciales de su reinado, y posiblemente de su vida. Mientras el reino dormía en paz, ella comenzaba a forjar los planes que determinarían si Valdoria continuaría siendo una tierra de justicia y prosperidad, o se quedaría bajo el dominio de aquellos que veían el poder como un instrumento de enriquecimiento personal. Con determinación renovada, Isabella comenzó a redactar los primeros documentos de lo que se convertiría en una de las contraofensivas políticas más brillantes en la historia de los reinos medievales, sin saber en que su valencia y astucia serían recordadas durante generaciones como el ejemplo perfecto de cómo una verdadera monarca debe proteger a su pueblo, incluso cuando aquellos más cercanos a ella se han convertido en sus enemigos más peligrosos. El segundo día amaneció con una luminosidad enganosa que contrastaba dramáticamente con la oscuridad de los acontecimientos que se desarrollaban en las sombras del palacio. Isabella había dormido apenas unas horas, pero se presentó en el gran salón del desayuno con la compostura serena que caracterizaba a una reina experimentada. Su vestido de terciopelo azul marino, bordado con hilos de oro que formaban el emblema real de la rosa, proyectaba una imagen de poder tranquilo que no dejaba traslucir la tormenta que rugía en su interior. Los miembros del Consejo Real comenzaron a llegar paulatinamente, y Isabella observó cada rostro con nueva perspectiva. El conde Sebastián de Córdoba entró con su habitual elegancia, su barba cuidadosamente recortada y sus ropajes impecables.
Alvar la reina, sonrió con la misma calidez de siempre y se acercó para besar su mano en señal de respeto. Buenos días, Majestad. Espero que haya descansado bien. Tenemos muchos preparativos que revisar para el festival de mañana. Isabella le devolvió la sonrisa con naturalidad ensayada. Por supuesto, Corrito Sebastián. Confío completamente en que todo estará perfecto bajo tu supervisión. Mientras pronunciaba estas palabras, la reina no podía evitar maravillarse de la facilidad con la que este hombre podía mantener una fachada de lealtad mientras planeaba su asesinato. Durante años había admirado su habilidad diplomática, sin darse cuenta de que esa misma habilidad estaba siendo usada para engañarla. Lady Esperanza de Navarra legó poco después, radiant en un vestido de seda verde esmeralda que realzaba sus ojos claros. Se acercó a Isabella con el cariño genuino de quien había compartido innumerables secretos de la infancia. Prima querida, dijo Esperanza, abrazándola con ternura, tienes ojeras. ¿Has estado preocupando nuevamente por los asuntos del reino? Sabes que eso no es bueno para tu salud. La preocupación en la voz de Esperanza parecía tan auténtica que Isabella sintió una punzada de dolor. Era posible que su prima hubiera sido manipulada para unirse a la conspiración, o quizás sus propias motivaciones eran más complejas de lo que aparentaban. Solo son los nervios típicos antes de una gran celebración, respondió Isabella, manteniendo un tono ligero. Quiero que el festival de este año sea memorable. Oh, definitivamente será memorable, murmuró el duque Álvaro de Castilla al pasar cerca de ellos, y aunque sus palabras podrían haberse interpretado como una observación inocente, Isabella detectó un matiz siniestro en su tono. La reunión del consejo se desarrolló con normalidad aparente. Discutieron los detalles finales del festival, la disposición de los puestos de comida, la programación de los entretenimientos, las medidas de seguridad para los invitados reales de otros reinos. Isabella participó activamente en cada discusión, pero su verdadera atención estaba enfocada en observar las dinámicas entre los conspiradores. Notó pequeños intercambios de miradas entre Sebastián y el Marqués de Toledo, gestos casi imperceptibles que hablaban de una comunicación secreta bien establecida. El barón de Medina parecía nervioso, tocándose constantemente la barba y evitando el contacto visual directo con la reina, lo que sugería que era el eslabón más débil del grupo. Durante un receso, Isabella se las arregló para quedarse solas con Esperanza. Prima, dijo suavemente, he estado pensando mucho en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y hacíamos planes grandiosos sobre cómo cambiaríamos el mundo cuando fuéramos mayores? Esperanza sonrió con nostalgia. Por supuesto. Tú siempre dijiste que serías una reina justa que protegería a todos sus súbditos, sin importar su clase social. ¿Y tú? ¿Qué sonabas tú para tu futuro? La expresión de Esperanza se ensombreció ligeramente. Yo sonaba con la estabilidad, Isabella. Con un reino donde las decisiones se tomaran pensando en las consecuencias a largo plazo, no solo en los ideales nobles. Isabella sintió que había tocado una fibra importante. ¿Sientes que mis decisiones han sido demasiado idealistas? ¿Que han puesto en riesgo la estabilidad del reino? Esperanza guardó silencio por un momento, claramente luchando con conflictos internos. A veces me pregunto si ese un enfoque diferente podría haber evitado algunas de las tensiones que enfrentamos con los reinos vecinos. ¿Qué tipo de enfoque? Antes de que Esperanza pudiera responder, el conde Sebastián se acercó a ellos. Majestad, lamento interrumpir, pero necesitamos revisar la lista final de invitados para el banquete de mañana. Isabella asintió, pero había obtenido información valiosa de esa breve conversación. Esperanza no era una traidora movida por ambición personal, sino por una genuina creencia de que un cambio de liderazgo sería beneficioso para el reino. Esa comprensión le dolía aún más, pero también le daba esperanza de que quizás pudiera salvar a su prima de las consecuencias de sus acciones.
Mientras revisaban la lista de invitados, Isabella prestó especial atención a los nombres que los conspiradores querían asegurar que estuvieran presentes. Nobles menores de otros reinos, comerciantes influyentes, algunos mercenarios conocidos por su discreción. Cada nombre le daba pistas sobre la extensión y la naturaleza de la conspiración. Vio que habías incluido al capitán mercenario Fernando el Silencioso, observó Isabella con aparente casualidad. ¿No es el conocido por servicios especiales? El conde Sebastián no Pestañeo. Su reputación como organizador de eventos es impeccable, Majestad. Pense que podría encargarse de algunos aspectos de seguridad para los invitados más distinguidos. Isabella asintió como se estuviera satisfecha con la explicación, pero sabía perfectamente que Fernando el Silencioso era conocido en los círculos cortesanos como un asesino profesional que disfrazaba sus servicios como consultoría de seguridad. Al terminar la reunión del consejo, Isabella se retiró a sus aposentos privados donde Rodrigo la esperaba con noticias de las investigaciones nocturnas. Hemos encontrado evidencia de transferencias de oro significativas desde las arcas privadas de los conspiradores hacia cuentas en bancos extranjeros, reportó en voz baja. También hemos interceptado tres mensajeros más. Los preparativos van más allá de lo que inicialmente sospechábamos. Isabella se sintió pesadamente en su silla favorita, una paisa de roble talado que había pertenecido a su bisabuela. ¿Qué tan más allá? Parece que han estado planificando esto durante al menos 2 años. Hay evidencia de comunicaciones con al menos 4 reinos vecinos, todos ellos interesados en establecer acuerdos comerciales más favorables con Valdoria. Un reino debilitado por conflictos internos sería más susceptible a presiones externas. ¿Y mi primo Eduardo? ¿Está conscientemente involucrado o es simplemente una marianita ignorante? Rodrigo extrayó otro pergamino de su capa. Según esta carta que interceptamos esta mañana, Eduardo está completamente al tanto del plan. De hecho, parece haber sido el quien inicialmente sugirió el asesinato como la solución más limpia para la transición de poder. Isabella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había esperado que Eduardo fuera simplemente un peón ignorante, manipulado por hombres más astutos. Descubrir que había participado activamente en planificar su muerte agregaba una dimensión personal y cruel a la traición. Jamás, continuó Rodrigo. Hemos identificado al menos 12 miembros del personal del palacio que han sido comprados. Cocineros, doncellas, incluso algunos guardias de menor rango. El envenenamiento parece ser el método preferido, administrado durante el banquete de mañana. ¿Has podido identificar qué tipo de veneno planean usar? Según nuestras fuentes, algo llamado lágrimas de ángel. Es una sustancia que simula un paro cardíaco natural. Sería muy difícil de detectar en una autopsia, lo que permitiría que Eduardo asumiera el trono sin que surgieran preguntas incómodas sobre las circunstancias de vuestra muerte. Isabella se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando furiosamente. Entonces tenemos múltiples vectores de ataque, envenenamiento durante el banquete, posibles asesinos entre los invitados, miembros corruptos del personal, y probablemente un plan de contingencia que involucra violencia directa hacia el veneno falla. Exactamente. Pero también hemos identificado oportunidades. El barón de Medina está claramente incómodo con todo el plan. Uno de nuestros agents logró acercarse a él, y parece dispuesto a cambiar de bando si le garantiza inmunidad y protección para su familia. ¿Qué información podría proporcionarnos? Los detalles finales del plan de ejecución, incluyendo el momento exacto del ataque y las identidades de todos los participantes. También conoce las rutas de escape que han preparado los conspiradores principales. Isabella se detuvo frente a la ventana, observando los jardines donde se estaban instalando los puestos para el festival del día siguiente. La ironía de la situación no se lo escapaba, los mismos jardines donde había jugado de niña,
donde había sonado con ser una reina justa y benevolent, se convertirían en el escenario de una batalla por la supervivencia de esos mismos ideals. Arregla una reunión secreta con el baron esta noche, decidió. Pero hazlo discretamente. Si los otros conspiradores sospechan que uno de ellos está considerando traicionarlos, podrían adelantar sus planes o eliminar al baron como un riesgo de seguridad. Y en cuanto a nuestras propias defensas. Isabella se giró para enfrentar a su capitán. Duplica la guardia personal, pero hazlo de manera que parezca parte de los preparativos normales del festival. Quiero que cada plato de comida sea probado por al menos 3 personas diferentes antes de llegar a mi mesa. Organiza rutas de evacuación alternativas desde el gran salón, y asegurate de que nuestros aliados estén estratégicamente posicionados durante todo el evento. Y así descubren nuestros planes. Entonces improvisaremos. Pero Rodrigo, Isabella hizo una pausa, su voz adquiriendo un tono de determinación fría, sin importar lo que pase mañana, estos traidores no pueden escapar sin consecuencias. Si logran asesinarme, el reino será en el caos, y miles de personas inocentes sufrirán las consecuencias de su ambición. No podemos permitir que eso suceda. Rodrigo asintió solemnemente. Entiendo, Majestad. Preferimos morir luchando por la justicia que vivir bajo el reinado de aquellos que han vendido a sus almas por oro extranjero. Esa noche, Isabella cenó en privado con su hermana María antes de que partiera hacia el monasterio en las montañas. La princesa, con sus 20 años y su mente brillante dedicada a las ciencias, no tenía idea de los peligros que se cernían sobre el reino. ¿Estás segura de que no puedo quedarme para el festival?, preguntó María mientras empacaba sus instrumentos astronómicos. He estado esperando esta oportunidad para mostrar mis últimos descubrimientos a los eruditos visitantes. Isabella abrazó a su hermana con ternura. Habrá muchos otros festivals, querida hermana. Pero esta investigación que vas a realizar en el monasterio podría ser crucial para el futuro de nuestros estudios científicos. María suspiró, pero no insistió. Había aprendido a confiar en el juicio de su hermana mayor, incluso cuando no comprendía completamente las razones detrás de sus decisiones. Cuídate mucho, Isabella, dijo María al despedirse. A veces tengo extraños presentimientos, como si las estrellas estuvieran advirtiendo sobre tiempos difíciles por venir. Isabella sonrió, aunque su corazón se llenó de tristeza. Las estrellas siempre han sido sabias, María. Por eso es importante escuchar sus advertencias. Cuando su hermana se marchó, Isabella se sintió más sola que nunca. En menos de 24 horas, descubriría si su reino sobreviviría a la traición más elaborada de su historia, o si los ideales por los que había luchado durante 10 años morirían junto con ella en los salones donde había aprendido a gobernar. La noche del segundo día se extendió ante ella como un abismo lleno de posibilidades terribles y esperanzas frágiles. Mientras se preparaba para la reunión secreta con el barón de Medina, Isabella no podía imaginar que los eventos de las próximas horas no solo determinarían su destino personal, sino que también revelarían secretos sobre su propia familia que cambiarían para siempre su comprensión del pasado y del futuro de Valdoria. La medianoche del tercer día encontró a Isabella esperando en la biblioteca secreta del palacio, un espacio oculto detrás de los anaquiles de manuscritos antiguos que solo conocen los miembros más íntimos de la familia real. Las paredes estaban cubiertas de libros que databan de siglos anteriores, y el olía a pergamino viejo y cera de velas. La única iluminación provenía de 3 candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes sobre los rostros de quienes se habían congregado para esta reunión clandestina que decidiría el futuro del reino. El barón de Medina llegó exactamente a la hora acordada, escoltado discretamente por Rodrigo y 2 guardias de confianza. El hombre de mediana edad, normalmente pomposo y seguro de sí mismo, ahora parecía un animal acorralado. Sus manos temblaban visiblemente,
Y goddess disudor per laban su frente a pesar del fresco nocturno que se filtraba por las ventanas de la biblioteca. Majestad, murmuró, cayendo de rodillas ante Isabella con un movimiento tan brusco que sus articulaciones crujían audiblemente. Por favor, tend piedad. Nunca quis que las cosas llegaran tan lejos. Al principio parecía solo una discusión política sobre diferentes enfoques de gobierno. Isabella estudió al hombre que había servido en su consejo durante 8 años. El barón había sido siempre uno de los nobles menos influyentes, constantemente tratando de ganarse el favor de figuras más poderosas. Era comprensible, aunque no excusable, que hubiera sido manipulado para unirse una conspiración que prometía elevar su estatus. Levantate, barón, dijo Isabella con voz firme pero no cruel. No he venido aquí para presentar súplicas, sino para escuchar la verdad. Tu vida dependerá de la honestidad completa de tus palabras en los próximos minutos. El barón se incorporó lentamente, evitando mirar directamente a los ojos de la reina. Todo comenzó hace 2 años, cuando el conde Sebastián se acercó a mí con preocupaciones sobre la dirección que estaba tomando el reino. Decía que vuestras políticas de apertura comercial con las clases menores estaban debilitando el poder de la nobleza tradicional. ¿Y tú crees que eso justificaba la traición? No al principio, Majestad. Sebastián es persuasivo. Presenta argumentos lógicos, utiliza ejemplos históricos, hace que sus ideas parezcan inevitables. Gradualmente, me convenció de que un cambio de liderazgo sería beneficioso para todos, incluso para vos. Isabella sintió una punzada de reconocimiento. El conde Sebastián había usado las mismas técnicas persuasivas con ella durante años, y ahora comprendía cómo esas habilidades habían sido convertidas en armas contra su propio reinado. Cuando se convirtió la conspiración política en un plan de asesinato, preguntó Rodrigo, incapaz de contener su indignación. El barón se encogió. El cambio fue gradual. Primero se habló de forzar una abdicación, luego de un exilio dorado, pero Sebastián argumentaba continuamente que cualquier solución que dejara a la reina con vida sería inestable. Decía que los partidarios de Isabella siempre buscarían restaurarla al poder. Y el príncipe Eduardo. ¿Cuándo se unió oficialmente al plan? Eduardo ha estado involucrado desde el principio, admitió el barón con voz apenas audible. De hecho, fue el quien sugirió que el asesinato debía parecer muerte natural para evitar una guerra civil. El príncipe tiene una mente muy práctica para estos asuntos. Isabella sintió que su corazón se endurecía aún más contra su primo. Una cosa era ser manipulado para unirse a una conspiración, otra muy diferente era diseñar activamente los detalles de un asesinato familiar. Hablen del plan para mañana, ordeno. Cada detalle, cada contingencia. El barón tomó una respiración profunda antes de comenzar su confesión completa. El ataque principal ocurrirá durante el segundo caso del banquete real. Lady Esperanza se asegura de que bebáis del vino especial que ha sido preparado para vos, el que supuestamente viene de las bodegas reales de Aragón. El veneno será administrado por el copero principal, quien ha sido persuadido para cooperar con promesas de oro y amenazas contra su familia. ¿Qué tipo de amenazas? Su hija menor ha sido secuestrada discretamente. Lo indica que solo la vera viva nuevamente se cumple con sus instructions. Isabella intercambió una mirada con Rodrigo. Usar niños inocentes como palanca de chantage revelaba una crueldad que iba más allá de la ambición política normal. Esta conspiración tenía una dimensión de maldad pura que la llenaba de determinación renovada. Continúa, dijo con voz falada. Si el veneno falla por alguna razón, Fernando el silencioso y sus hombres tienen órdenes de crear una distracción, un supuesto ataque de bandidos a los invitados reales, durante la cual eliminaron discretamente a la reina. El chaos permitirá que Eduardo asuma el poder inmediatamente, proclamándose regente temporal hasta que se pueda organizar una coronación formal.
que hay de los nobles leales? Como planean lidiar con aquellos que se opondrían al golpe? El baron se retorció las manos nerviosamente. Han preparado acusaciones de traición contra los partidarios más prominentes de vuestra majestad. Documentos falsificados que los vinculan con conspiraciones extranjeras, evidencia plantada en sus residencias. Una vez que Eduardo esté en el poder, será fácil arrestarlos o exiliarlos bajo cargos aparentemente legítimos. Isabella se levantó y comenzó a caminar entre las estanterías, su mente trabajando furiosamente para procesar toda esta información y formular una contraofensiva. ¿Cuántos guardias del palacio han sido comprometidos? Al menos 15, principalmente aquellos responsables de la seguridad del gran salón durante eventos especiales. También varios servientes en las cocinas y algunas doncellas que tienen acceso a vuestros aposentos privados. Y los planes de escape de los conspiradores principales. Si todos salen según el plan, no necesitarán escapar. Permanecerán para ayudar a Eduardo en la transición de poder. Pero si algo sale mal, hay barcos esperando en el Puerto Norte, con destino a varios reinos que han prometido asilo político. Rodrigo se acercó a Isabella. Majestad, con esta información podemos arrestar a todos los conspiradores antes del festival. Podemos evitar completamente el peligro. Isabella negó con la cabeza lentamente. No, Rodrigo. Un arresto prematuro podría permitir que algunos escapen, y nunca tendríamos evidencia irrefutable de sus intenciones. Además, hay una consideración más importante. ¿Cuál, Majestad? Si simplemente arrestamos a estos conspiradores, otros podrían intentar algo similar en el futuro. Necesitamos enviar un mensaje claro de que la traición contra la corona y el pueblo de Valdoria tendrá consecuencias devastadoras y inevitables. Isabella se volvió hacia el baron, quien había permanecido en silencio durante este intercambio. Baron, has cooperado más ala de mis expectativas. Ahora debes tomar una decisión que definirá no solo tu destino, sino también el futuro de tu familia y tus tierras. Estoy preparado para cualquier castigo que consideres apropiado, Majestad. No hablo de castigo, sino de redención. Vas a regresar con los conspiradores y continuar actuando como si nada hubiera cambiado. Pero durante el festival, cuando recibas una señal específica de mi parte, vas a ayudar a exponer públicamente a todos los traidores ante la corte completa y los invitados internacionales. El baron levantó la vista, sorprendido. ¿Me estáis dando la oportunidad de redimirme? Te estoy dando la oportunidad de elegir el lado correcto de la historia. Pero entiende esto claramente, cualquier vacilación, cualquier intento de advertir a los otros conspiradores, y no solo tú morirás, sino que tu familia enfrentará las mismas consecuencias que aguardan a todos los traidores. Entiendo perfectamente, Majestad. ¿Cuál será la señal? Isabella sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa que helaba la sangre. Cuando brind por la prosperidad de los reinos vecinos y especialmente menciona la amistad eterna con aquellos que han demostrado su lealtad verdadera, ese será tu señal para actuar. Rodrigo asintió, comprendiendo la brillantez del plan. Los conspiradores interpretaron el brindis como una confirmación de que sus alianzas extranjeras han tenido éxito, sin darse cuenta de que en realidad será la señal para su exposición pública. Exactamente. Y baron, hay una cosa más que necesito que hagas. Por supuesto, Majestad. Quiero que me ayudes a rescatar a la hija del copero. Una niña inocente no debe sufrir por los crímenes de los adultos. Las lágrimas comenzarán a rodar por las mejillas del baron. Durante semanas había estado atormentado por la culpa, especialmente por el conocimiento de que una niña había sido secuestrada para asegurar la cooperación de su padre. La oportunidad de salvar a esa pequeña le daba esperanza de que quizás pudiera limpiar al menos parte de la mancha en su alma. Sé donde la tienen escondida, susurró. En una cabana abandonada cerca del bosque del norte.
Hey solo dos guardias vigilándola. Rodrigo, toma un grupo de nuestros mejores hombres y rescata a esa niña antes del amanecer. Pero hazlo discretamente. No podemos alertar a los conspiradores de que sabemos sobre el chantaje. Será hecho, Majestad. Isabella se acercó al baron y puso una mano en su hombro. Has tomado la decisión correcta. Mañana, cuando tu termine, tendrás la oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero por ahora, debes actuar como el traitor que has sido, hasta que llegue el momento de la verdad. Cuando el baron se retiró, escoltado nuevamente por los guardias, Isabella permaneció en la biblioteca con Rodrigo, finalizando los preparativos para lo que sería conocido en la historia como el Festival de la Justicia Revelada. ¿Estás completamente segura de este plan, Majestad? Preguntó Rodrigo. Los riesgos son enormes. Isabella se acercó a una ventana desde donde podía ver los primeros rayos del amanecer pintando el cielo de colores dorados y rosados. En pocas horas, los jardines del palacio estarían llenos de música, risas y celebración. Pero también serían testigos de una confrontación que decidiría el futuro de generaciones. Los riesgos de la inacción son aún mayores, respondió. Si permitimos que esta conspiración continue sin consecuencias públicas y dramáticas, estaremos invitando a futuras traiciones. El pueblo de Valdoria merece saber que su reina está dispuesta a arriesgar todo para proteger la justicia y la verdad. Rodrigo asintió, aunque la preocupación no desapareció de su rostro. Entonces que los dioses protegen a Valdoria y a su valiente reina. Los dioses ayudan a aquellos que se ayudan a sí mismos, murmuró Isabella, recordando una frase que su padre solía repetir. Y nosotros nos hemos preparado muy bien. Mientras el sol se alzaba sobre el reino de Valdoria, nadie podía imaginar que este día sería recordado durante siglos como el momento en que una reina joven y valiente no solo salvó su propia vida, sino que también redefinió para siempre lo que significaba ser un verdadero monarca en un mundo lleno de peligros políticos y ambiciones desmedidas. El festival estaba a punto de comenzar, y con él, una de las confrontaciones más dramáticas y decisivas en la historia de la realeza medieval. El festival de la cosecha amaneció con una magnificencia que contrastaba dramáticamente con las intenciones siniestras que se ocultaban tras la celebración. Los jardines del palacio habían sido transformados en un paraíso de colores y aromas, con guirnaldas de flores doradas colgando de los árboles centenarios y puestos de comida que ofrecen las mejores delicias del reino. Músicos vestidos con túnicas de terciopelo tocaban melodías alegres mientras acrobatas y malabaristas entretenían a los invitados que comenzaban a llegar desde el amanecer. Isabella se presentó en el gran salón vistiendo un espectacular vestido de satén dorado que había pertenecido a su abuela, la legendaria reina Catalina. La corona real, con sus rubis ancestrales que capturaban la luz de mil maneras diferentes, descansaba sobre sus cabellos elaboradamente trenzados con hilos de oro. A pesar de la magnificencia de su apariencia, quienes la conocen bien podrían haber notado una tensión sutil en sus movimientos, una alertas en sus ojos que hablaba de una mente completamente enfocada en la supervivencia. Los primeros invitados en llegar fueron los representantes de los reinos vecinos, nobles vestidos con sus mejores galas que portaban regalos elaborados y sonrisas diplomáticas. Isabella los recibió con la gracia que había perfeccionado durante 10 años de reinado, pero cada apretón de manos y cada reverencia eran evaluados bajo una nueva perspectiva. ¿Cuántos de estos dignatarios extranjeros estaban al tanto de la conspiración? ¿Cuántos habían venido esperando presenciar su muerte y negociar inmediatamente con el nuevo régimen? El conde Sebastián se acercó a ella con su elegancia habitual, vestido en ropajes de terciopelo negro adornados con bordados de plata que formaban patrones intrincados. Su sonrisa era cálida y paternal, exactamente la misma que había mostrado durante años de lealtad aparente. Majestad, permitidme decir que estáis radiant esta mañana. Este festival será verdaderamente memorable, dijo, besando su mano con la deferencia apropiada. Isabella le devolvió la sonrisa con naturalidad ensayada.
Gracias, Cuarito Sebastián. Estoy segura de que será un día que recordaremos por el resto de nuestras vidas. La ironía de esas palabras no se lo escapó a ninguno de los dos, aunque por razones completamente diferentes. Lady Esperanza llegó poco después, resplandeciente en un vestido de seda azul cielo que hacía juego con una tiara de zafiros que había sido un regalo de Isabella años atrás. Su abrazo fue cálido y aparentemente sincero, pero Isabella notó una rigidez en sus movimientos que no había estado presente en encuentros anteriores. Prima querida, murmuró Esperanza al oído de Isabella, quiero que sepas que todo lo que ha pasado, todo lo que pasará, viene del amor. Del amor por ti y por el reino. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esas palabras sonaban peligrosamente como una despedida, una justificación anticipada para actos imperdonables. Por supuesto, Esperanza. Siempre he sabido que tu corazón está en el lugar correcto. Las horas de la mañana paran en un remolino de actividad ceremonials. Isabella participó en la bendición de la cosecha, cortó la primera hogaza de pan del año, y presidió competencias tradicionales de arquería y equitación. Durante todo este tiempo, mantuvo la compostura real perfecta, pero su mente estaba constantemente alerta, observando cada rostro, catalogando cada comportamiento inusual. Rodrigo se mantuvo cerca durante toda la mañana, disfrazado como parte de la guardia ceremonial, pero sus ojos estaban en constante movimiento, identificando amenazas potenciales y verificando que todos los elementos de su contraplan estuvieran en su lugar. A media mañana, lo hizo una señal casi imperceptible a Isabella, la hija del caporo había sido rescatada exitosamente, y el hombre ahora cooperaría completamente con su plan. Al mediodía, los invitados comenzaron a congregarse en el gran salón para el banquete real. La mesa principal había sido preparada con la vigila más fina del reino, copas de cristal que reflejaban la luz de las arañas de cristal, y arreglos florales que llenaban el aire con fragancias embriagadoras. Isabella tomó su lugar en el asiento principal, con el trono dorado que había sido trasladado especialmente para la ocasión. Los conspiradores se posicionaron estratégicamente alrededor de la mesa. El conde Sebastián a su derecha, Lady Esperanza a su izquierda, el duque Álvaro directamente frente a ella. Solo faltaba el barón de Medina, quien había enviado excusas de última hora debido a una supuesta indisposición. Isabella sabía que en realidad estaba coordinando los elementos finales de su plan de redención. El príncipe Eduardo legó durante los primeros pleitos, disculpándose por su retraso con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Era un hombre de 35 años, con el cabello rubio característico de la familia real pero sin la presencia commanding que había marcado a generaciones anteriores de monarcas. Su vestimenta era ostentosa hasta el punto de la vulgaridad, con joyas que hablaban más de inseguridad que de poder real. Prima querida, dijo Eduardo, inclinándose en una reverencia que parecía más burlona que respetuosa, espero que este día traiga todos los cambios que el reino necesita. Isabella estudió a su primo con nueva perspectiva. Durante años había visto su mediocridad como algo lamentable pero inofensivo. Ahora comprendía que esa mediocridad combinada con ambición desmedida lo convertía en algo mucho más peligroso que un enemigo obvio. Por supuesto, Eduardo. Siempre he creído que el cambio es inevitable cuando está guiado por la sabiduría y la justicia. El banquete progresó a través de múltiples casos, cada uno acompañado por vinos selectos y conversaciones aparentemente casuales que estaban cargadas de tensión subterránea. Isabella notó que varios invitados extranjeros prestaban una atención inusual a cada copa que él levantaba, cada bocado que tomaba. Algunos incluso parecían nerviosos, como si estuvieran esperando un espectáculo específico. Finalmente, cuando se sirvió el segundo caso principal, cordero asado con hierbas aromáticas, el caporo principal se acercó con la copa de vino especial que supuestamente venía de las bodegas reales de Aragón. Isabella notó que las manos del hombre temblaban ligeramente,
pero sus ojos mostraban determinación en lugar del terror que había caracterizado a sus movimientos durante semanas. Majestad, anunció el caporo con voz clara, un vino especial para celebrar la amistad duradera entre reinos. Isabella tomó la copa, consciente de que todos los ojos en el salón estaban fijos en ella. Este era el momento que los conspiradores habían estado esperando durante 2 años. Levantó la copa lentamente, permitiendo que el suspense se construyera. Amigos míos, comenzó su voz llenando el gran salón, en este día de celebración, quiero hacer un brindis especial. Brindo por la prosperidad de todos los reinos vecinos, y especialmente por la amistad eterna con aquellos que han demostrado su lealtad verdadera. El barón de Medina, que había legado discretamente durante los últimos minutos, se puso de pie inmediatamente al escuchar la frase final. Majestad, grito con voz que resonó por todo el salón, antes de que bebáis, hay algo que toda la corte debe saber. Un silencio mortal cayó sobre el gran salón. Isabella fingió sorpresa perfectamente, mientras los conspiradores principales intercambiaban miradas de alarma y confusión. Baron, dijo Isabella con tono de curiosidad jaunty, ¿qué asunto es tan urgente que debe interrumpir nuestro brindis? El baron se erguió, y por primera vez en semanas, había dignidad real en su postura. Majestad, he sido testigo de una conspiración terrible contra vuestra vida y contra el reino. Hay traidores en esta misma mesa que han planeado vuestro asesinato para este día. El caos que siguió fue inmediato y intenso. Varios invitados gritaron de shock, algunos se pusieron de pie tan rápidamente que volcaron a sus sillas, y los guardias se movieron instintivamente para proteger a la reina. Pero Isabella permaneció completamente calmada, como si hubiera estado esperando exactamente esta revelación. El conde Sebastián fue el primero en recuperar la composure. Esto es ridículo, exclamó, poniéndose de pie con indignación aparente. Baron, vuestra acusación es no solo falsa sino traicionera en sí misma. ¿Cómo os atrevéis a interrumpir una celebración real con tales calumnias? Calumnias, respondió el baron, su voz ganando fuerza. ¿La llamáis calumnia a esto? Extrayó de su túnica la carta original que había sido interceptada, la que detallaba el plan completo. Vuestra propia letra, conde, planificando el asesinato de nuestra reina. Isabella se puso de pie lentamente, y su mera presencia commanded silencio inmediato. Conde Sebastián, dijo con voz que cortaba el aire como una espada, ¿negáis haber escrito estas palabras? Sebastián miró la carta, y Isabella pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su juego había terminado. Su rostro se endureció, y la máscara de lealtad que había lavado durante años finalmente se desplomó completamente. No niego nada, dijo con voz fría. Pero tampoco me arrepiento. Vuestra forma de gobernar ha debilitado las tradiciones de este reino, ha empoderado a las clases inferiores a expensas de la nobleza natural. Un cambio de liderazgo no es traición, es evolución. ¿Y el asesinato? Preguntó Isabella, su voz manteniéndose peligrosamente calma. ¿También es eso evolución? Esperanza se levantó, lágrimas corriendo por su rostro. Isabella, por favor, tienes que entender. No queríamos lastimarte, pero eres demasiado terca para ver la razón. Un reino necesita estabilidad, necesita líderes que entiendan las realidades del poder. Isabella sintió que su corazón se partía al escuchar las palabras de su prima, pero su resolución se mantuvo firme. Y envenenar mi copa era vuestra idea de una transición pacífica. Eduardo, viendo que la situación se había vuelto insostenible, decidió jugar su última carta. Guardias, gritó, arrestad a estos conspiradores que han tramado contra la corona. Pero los guardias permanecieron inmóviles, sus ojos fijos en Isabella en lugar de responder a Eduardo. Fue entonces cuando el príncipe se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Isabella levantó la copa de vino envenenado para que todos pudieran verla. Esta copa contiene lágrimas de ángel,
un veneno que habría simulado un paro cardíaco natural. Mi muerte habría parecido accidental, permitiendo que mi querido primo Eduardo asumiera el trono sin cuestionamientos. Versió lentamente el contenido de la copa en una meseta cercana, donde las flores comenzaron a marcatarse inmediatamente. Los invitados extranjeros que habían venido esperando negociar con un nuevo régimen ahora parecían ratas atrapadas buscando rutas de escape. Algunos ya se estaban moviendo discretamente hacia las salidas, pero Rodrigo había posicionado guardias en todas las entradas. Durante 2 años, continuó Isabella, su voz llenando cada rincón del salón. Estas personas han conspirado no solo contra mi vida, sino contra los principios de justicia y prosperidad que hemos construido juntos. Han vendido no solo a su reina, sino a su propio pueblo, por promesas de oro extranjero y poder personal. Se giró para enfrentar a cada conspirador individualmente. Conde Sebastián, vuestra habilidad diplomática podría haber servido al reino durante muchos años más. En lugar de eso, elegisteis usar esos talentos para planificar asesinato y traición. Lady Esperanza, prima querida, vuestra preocupación por la estabilidad era genuina, pero vuestra solución habría traído exactamente el caos que temíais evitar. Príncipe Eduardo, vuestra ambición os cegó a las realidades del verdadero liderazgo. Un trono ganado a través de asesinato nunca puede ser verdaderamente legítimo. Isabella hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre todos los presentes. Pero la traición más dolorosa viene de aquellos invitados extranjeros que vinieron en nuestro reino no como amigos, sino como buitres esperando alimentarse de nuestro cadáver político. Varios diplomáticos extranjeros bajaron la mirada, incapaces de mantener contacto visual con la reina que habían subestimado tan dramáticamente. Sin embargo, continuó Isabella, y ahora su voz tomó un tono diferente, creo en la justicia, no solo en la venganza. Baron de Medina, vuestra honestidad final y vuestra ayuda para salvar a una niña inocente han comenzado vuestra redención. Viviréis, pero bajo supervisión estricta durante el resto de vuestros días. Se volvió hacia los otros conspiradores. Para el resto de vosotros, el exilio permanente del reino. Vuestras tierras serán redistribuidas entre aquellos que han demostrado verdadera lealtad. Vuestros títulos son revocados. Y si alguna vez intentáis regresar a Valdoria, enfrentaréis la pena de muerte inmediata. Eduardo intentó un último y desesperado movimiento hacia la puerta, pero fue inmediatamente interceptado por guardias. Esto es ilegal, gritó. Soy miembro de la familia real. Tengo derechos. Isabella lo miró con tristeza genuina. Los únicos derechos que tenías eran aquellos que venían con la responsabilidad hacia el reino y hacia la familia. Cuando conspiraste para asesinar a tu prima, renunciaste voluntariamente a ambos. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad controlada. Los conspiradores fueron escoltados fuera del salón bajo fuerte guardia, mientras los invitados extranjeros involucrados en la conspiración fueron diplomáticamente pero firmemente invitados a abandonar el reino inmediatamente. Cuando finalmente la calma regresó al gran salón, Isabella se dirigió a los invitados leales que permanecían. Amigos míos, dijo, su voz ahora cálida y genuina, lamento que vuestra celebración haya sido interrumpida por estos eventos desafortunados. Pero quizás es apropiado que en un festival que celebra la cosecha, también hayamos cosechado la verdad y la justicia. Levanto una nueva copa, esta vez llena de vino puro de las bodegas reales. Ahora brindo verdaderamente por la amistad eterna con aquellos que han demostrado lealtad verdadera, y por un futuro donde tales traiciones son imposibles debido a la transparencia y la justicia que construiremos juntos. El brindis que siguió fue genuino y emotivo. Los invitados leales, tanto locales como extranjeros, levantaron sus copas con admiración renovada por una reina que había demostrado no solo valencia personal, sino también sabiduría política y compasión justice. Rodrigo se acercó a Isabella al final de la ceremonia. Majestad,
Como sabiais que tu soldria exactamente según el plan? Isabella Sanrio, y por primera vez en días, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. No lo sabía, Rodrigo. Pero sabía algo más importante, que la verdad y la justicia, cuando se combinan con valor y preparación cuidadosa, usualmente triunfan sobre la mentira y la traición. Esa noche, mientras el reino celebraba la supervivencia de su reina querida y la exposición de los traidores, Isabella se paró nuevamente en la torreste del palacio, observando los jardines donde había pasado su infancia. Pero ahora ya no vea solo memories del pasado, sino posibilidades infinitas para el futuro. El reino de Valdoria había sobrevivido a su prueba más grande, y había emergido más fuerte que nunca. La reina Isabella, a sus 32 años, había demostrado que el verdadero poder no viene de la fuerza bruta o la manipulación política, sino de la sabiduría, la justicia, y el valor para defender los principios correctos sin importar el costo personal. Los años que siguieron al Festival de la Justicia Revelada serían recordados como la edad dorada de Valdoria, una época cuando la prosperidad y la paz florecieron bajo el liderazgo de una reina que había aprendido que la verdadera fortaleza viene de enfrentar las adversidades más grandes con honor, inteligencia, y una fe inquebrantable en que la justicia eventualmente prevalecerá. Y en los anales de la historia, el nombre de la reina Isabella de Montemayor sería grabado no solo como una gran gobernante, sino como la mujer que demostró que incluso la traición más elaborada no puede derrotar a un corazón verdaderamente real cuando está guiado por amor genuino por su pueblo y por la justicia eternal.